Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa aula aberta. Essa aula aberta para juristas será em inglês, mas vou fazer aqui a introdução em português, certo? Sejam todos muito bem-vindos. Já que vocês estão aqui, sugiro que vocês se inscrevam no canal. Somos o maior canal de inglês jurídico do Brasil. Temos vídeos curtos com dicas de inglês jurídico, tradução jurídica e também aulas completas. Vamos lá, eu vou começar então me apresentando para vocês, claro. Tenho aqui uma apresentação para compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos aqui ao Descomplicando o Inglês Jurídico. Vou me apresentar, vou apresentar a empresa e aí vou falar sobre a nossa programação aqui da nossa aula de hoje, certo? Então, vamos lá. Meu nome é Bruna Marques, sou advogada, tradutora e intérprete jurídica, pós-graduada em interpretação de conferências pela PUC São Paulo, pós-graduada em Direito Penal e Processual Penal, pós-graduada em Direito Norte-Americano pela Fordham University de Nova York, sócia fundadora do Descomplicando Inglês Jurídico, criadora desse canal aqui no YouTube, Descomplicando Inglês Jurídico, palestrante internacional nas áreas de Inglês Jurídico e Direito Comparado, tutora de Direito Penal e Processual Penal, professora de inglês jurídico em algumas extensões universitárias, como da PUC São Paulo e também da Universidade do Minho, lá de Portugal, criadora de conteúdo para algumas instituições como o Jurídico de Saias, entre nós, que são instituições de advogadas aqui no Brasil, e sou também certificada pela Cambridge para dar aulas de inglês para adultos. Afinal, quem é o Descomplicando Inglês Jurídico? Nós somos uma empresa formada por advogados especializados no ensino de inglês jurídico para tradutores e intérpretes. O que eu quero dizer com isso? Que todos os nossos professores, tanto para os tradutores quanto para os juristas, são formados em direito, e esse é um dos nossos grandes diferenciais no mercado. E nós também somos uma boutique de tradução especializada na área jurídica, então nós atendemos escritórios de todos os portes e também multinacionais, porque a gente traduz, né, os textos jurídicos dessas empresas, português, espanhol e inglês. O que nós fazemos aqui no Descomplicando Inglês Jurídico? Nós ensinamos para juristas brasileiros, que é o caso de vocês aqui hoje, o conteúdo estudado nas law school americanas. Então, a gente não simplesmente ensina vocabulário, que judge é juiz, por exemplo, a gente realmente aqui ensina um conteúdo de muita qualidade. Nós também especializamos tradutores e intérpretes para atuarem na área jurídica e, finalmente, traduzimos textos jurídicos dos mais diversos graus de complexidade. De novo, nossos tradutores também são formados em direito. Então, hoje o tema da aula é Company Law. Então, eu vou dar uma aula simulando muito uma aula comum aqui no Descomplicando, tá? Tanto para grupos quanto para alunos individuais. E o que a gente vai fazer hoje? Então, eu vou passar para vocês, lógico, né, o conteúdo aqui dessa aula aberta. Deixa eu só pegar aqui um pointer. Pronto. Então, a gente vai ter o conteúdo dessa aula aberta. Podem ficar à vontade para irem colocando as perguntas e as dúvidas que vocês possam ter aqui no bate-papo, porque ao final eu respondo as perguntas, mas a cada alguns minutos aqui eu vou olhando o bate-papo no YouTube, e se for relevante responder na hora, eu já respondo na hora, tá? Depois, vocês serão muito bem-vindos também para entenderem como serão as matrículas para as turmas de agosto, e até o fim da semana nós vamos enviar o certificado dessa aula e o material escrito para os que se inscreveram na modalidade paga. Então, eu vou parar de compartilhar este conteúdo aqui com vocês e vou dar uma olhada aqui no YouTube para ver se está tudo certo. Cheguei na hora. Ronaldo, good evening, everyone. Melissa Harkin, Mel, tudo bem? Carla, olá a todos. Estou vendo que está tudo funcionando direitinho aqui. Então, de novo, fiquem super à vontade, tá? Para mandar as dúvidas de vocês por aqui. Vamos começar, então, com o nosso precioso conteúdo.
So the classes here at Descomplicando Inglês Jurídico, the classes for jurists or law students, they are taught in English, okay? We do translate technical terms from English to Portuguese and vice versa, because it's really important for you guys to know exactly what you're talking about, to know how to say, for example, juiz in English, petição inicial in English, etc. So we translate the technical terms, but the classes are in English and you're able to talk to your colleagues, to ask the teacher something you haven't understood, etc. And we focus on all 4 skills: listening, reading, writing, and speaking. Of course, it's not possible to do everything tonight, but for this class specifically, we're going to focus on listening, and at the end of the class on some grammar, okay, and some vocabulary. So basically we have in our course 1 or 2 classes focusing on listening, 1 or 2 classes speaking, 1 or 2 classes writing, reading, etc., and so forth and so on. Excellent. And let me start with a great tip for those who do not know it. And during the classes, our teachers here, our instructors, share their screens with you, okay? And we do everything on Google Docs. And of course, you have access to docs, you have access to the recording of the live classes. And we put everything on a platform called Google Classroom. So if you take classes in a group and if you had to miss a class, for example, you don't need to worry, because we're going to send you the recording of the live class the next day. You can watch the recording and then be prepared for next class. Okay, first very important tip: download a good quality bilingual dictionary. So just go to our website, Descomplicando Inglês Jurídico's website. Just type it on Google, it will take you there, and then go to our Material Gratuito tab, and then you're able to download this dictionary. This is a legal bilingual dictionary, so it is right here, ebooks, Dicionário de Direito, Economia e Contabilidade. This is the only bilingual dictionary that we recommend here at Descomplicando. Be very, very, very careful. Let me stop sharing for a second. Be very careful with glossaries from famous law firms that you might receive by email or that you might download. They're not 100% reliable. I know a few of them, and be careful, be really careful. They are not 100% accurate. So my very, very strong advice is download this dictionary. The author of the dictionary has allowed us to download it for free, so don't worry, you're not committing a crime. So first great tip for you is this, okay? And for those who will receive all this material on PDF by the end of the week, you just have to click here and go to the dictionary website and download it. Excellent. Let's get started with some vocabulary. Let me just make it a little bigger so you guys can see it better. Okay. So the first exercise here is a vocabulary exercise. Who does what in company law? So complete the sentences below dealing with company law using the verbs in the box. Before you try to fill in the blanks in the sentences, I'll go over the 3 key words that are here, okay? So we'll talk about them, we'll translate them, and then I'll give you guys some times. Don't worry, I'll give you guys a few seconds or minutes to try to do the exercise, okay? And when I do it, feel free to write the answers here on our chat on YouTube.
Excellent. So we have here the expression enter into and the following words: has, invests, is, makes, manages, monitor, owes, own, owns, serves on, sue. And the first thing we do before you guys actually try to do the exercise, we go over all the sentences. And at this point, I would ask one of the students to read the first sentence, another student to read the second sentence. But of course, in this case, I'm going to read all of them. And then I'm going to go over the tricky vocabulary, and feel free to ask me questions on our chat, okay? So a legal person, rights and duties under the law, just like an actual person. The board of directors, the affairs of the company and company policy. A company can, property, contracts, and other persons. A shareholder, money by buying shares in a company. A company director, the governing board of a corporation. A creditor of a company is a person or entity to whom the company a debt. Regulators, the activities of companies to ensure that they comply with the law. And finally, a sole proprietor, a company, and personally liable for its debts. I know there are a lot of tricky words and expressions here, so let's go through them first. Let's address them first, and then you try to do the exercise, okay? Does anybody know, and feel free to, just a second, feel free to write it on our chat. Does anybody know what legal person, the expression legal person means? What is a legal person? We have a bit of delay here, so feel free again to write on the chat, but I'm going to write the answer now. Otherwise, we'll be speaking like 30 seconds apart. So a legal person is our pessoa jurídica. So every time you need to say pessoa jurídica in English, legal person. There are other ways of saying pessoa jurídica in English, but here to make things simple, I'm going to give you just one option, okay? So a legal person is a pessoa jurídica. And what about this expression here? Natural person. Não é uma pessoa natural, né? This vocabulary or this expression is not used in Portuguese. So a natural person is a pessoa física. So now you know how to say pessoa jurídica in English and pessoa física in English. Legal person and natural person. And then here we have the word affairs. Here, the board of directors, the affairs of the company. Of course, you're not talking about casos extraconjugais aqui, right? Because of the context. So affairs in this case means negócios, business in general, okay? So the affairs of the company, the business of the company. And then we have a very tricky expression here, which is board of directors. Another important tip. If you need to translate the positions of people in companies, go to the dictionary I have suggested, because companies in Brazil, the structure of companies in Brazil are very different from American companies, the structure of American companies, okay, and other countries too. So every time you see in company law a position, go to the dictionary just to make sure, okay? So for example, board of directors in English means the following. A expressão pode ser traduzida por diretoria ou por conselho de administração, dependendo da organização interna da sociedade. So, in Brazil, board of directors means diretoria, or it means conselho de administração,
depending on the formation of the company, on the organization of the company. So be careful, okay? Always analyze the context. Very well. And another tricky one here is the word shareholder. So, shareholder é o acionista daquela empresa. E a gente confunde, a maioria das pessoas confundem muito shareholder com, olha só, stakeholder. The pronunciation is really similar, right? So what's the difference between shareholder and stakeholder? So shareholder é o acionista. Stakeholder é a parte interessada. What do I mean by parte interessada? The consumers of the company, the employees of the company, the society, the government. So anyone who may be affected by that company é a parte interessada, in English, stakeholder. So shareholder, acionista, stakeholder, parte interessada. What else do we have here? Creditor. Do you know what a creditor is? A creditor é o credor. And what about the opposite of creditor? Someone who owes money to the company. So the debtor, que é o devedor. So creditor é o credor, debtor é o devedor. Be very careful because we do not pronounce the B in this word, okay? So we do not say debtor. This is a kind of mispronunciation, okay? So debtor, of course, if you have an English or British accent, but so debtor or debtor, so no B pronunciation. Let me take my note here. No B pronunciation. So you can remember when you go back to study this content here. And last but not least, what is a sole proprietor? Be careful, pay attention to the pronunciation also, right? So sole proprietor. So take a look at the definition in English. A sole proprietor, a business in which one person owns all the assets, owes all the liabilities, and operates in his or her personal capacity. It is very important for us here at Descomplicando that we gave you guys the concept, the explanation in English of tricky words and expressions, but we also bring you the translation, okay? Because it needs to be really clear in your mind. So, sole proprietor é mais ou menos a estrutura do nosso empresário individual. Again, when we're talking about company law, when we're talking about businesses, be very careful because the structures are very different. So, sole proprietor é mais ou menos, tem mais ou menos a estrutura aqui no Brasil de empresário individual. Okay? So, let's go back to everything we have done so far. Legal person é a pessoa jurídica. Natural person é a pessoa física. Affairs, in this context, negócios. Board of Directors pode ser traduzido tanto por diretoria quanto conselho de administração, depending, again, on the context. Shareholder é o acionista. Stakeholder é a parte interessada. Creditor é o credor. Debtor é o devedor. Remember, no B sound, so debtor. And a sole proprietor é o equivalente da do nosso empresário individual, ok? So, you need to, let me make it a little smaller. So you guys need to fill in the blanks using these words here. I'm gonna leave you guys here for like 20 seconds. So just take notes, please, if you can.
and type your answers here on our chat, okay? And then we go back and I'll show you the answers, but I'm gonna leave you guys the exercise on the screen, and I'll take my time and check on you on our chat. And Melissa Harkin is getting everything right. And Melissa says, we try to avoid board of directors for diretoria and use executive board, as many of our clients have both. Excellent tip, Melissa. Let me include this note here. Just a second, please. Let me include this here. Okay, excellent. And feel free to write the answers here on the screen, okay? Thanks, Mel. You're always very helpful here. And if you guys are too shy to write the answers on the chat, let me give you a few more seconds and then I'll show you the answers, okay? Because we have this delay, it might not work very well. Okay, so let's go to the answers then. Let me paste them here. There you go. Very well. Let me make it a little bigger. So, a legal person has rights and duties under the law, just like an actual person. The board of directors manages the affairs of the company and makes company policy. A company can own property, enter into contracts, and sue other persons. For those who are not familiar with this, enter into a contract é assinar o contrato, celebrar o contrato. Do not say celebrate a contract quando você quer dizer celebrar, assinar o contrato. Tem até um vídeo aqui no YouTube sobre isso. When we celebrate a contract in English, we go to a bar and we open a wine bottle with our friends and colleagues and we toast to it. So celebrar contrato, enter into a contract. And sue, which means processar, right? So a company can own property, enter into contracts, and sue other persons. A shareholder invests money by buying shares in a company. Remember, ele é, então, I'm sorry, I forgot. O investidor. Oh my goodness, I just told you guys that. The shareholder, o acionista, not the parte interessada, o acionista. So a shareholder invests money by buying shares in a company. A company director serves on the governing board of a corporation. We'll talk about corporation if we have time here. Creditor of a company is a person or entity to whom the company owes a debt. So own, possuir, ter, and owe, dever. So be careful with that. 2, regulators monitors the activities of companies to ensure that they comply with the law. And finally, a sole proprietor owns a company and is personally liable for its debts. Então, quando a gente fala aqui, né, de sole proprietor, o dono, o proprietário da empresa, ele é pessoalmente responsável por todas as dívidas da empresa, se for o caso. So far, so good. Let me take a look at you here. Alex, Mel, they have just written. Oh, Todd is here too. Thank you, Todd, for being here. Thank you for typing your answers. Roberto Magalhães, desculpem, podemos acessar o arquivo no Google Drive? Roberta Magalhães, sorry. Roberta, we'll send this Google Doc to you by the end of the week if you paid for the class, okay? Because if you haven't paid for the class, you're not going to get the certificate or the material.
If you have not paid for the class, but if you want the certificate and if you want the material, please send me an email, okay? And I'll talk to you about it. Alex Noronha, use arquivo no Google que possa ser acessado por e-mail. Yes, we're going to send that to people who have paid for the class, okay? Very well. Mel, 7 monitor, not monitors. Let me see. 7. Oh, sorry. Monitor. Yes. Thanks, Mel. Just an extra S here. So 7 monitor, not monitors. Thanks, Mel. When I typed it, I typed an extra S. Very well, no problem, Roberta. So let's go back to our class here. Okay, let's go to a listening exercise now. Let me see how we're doing here. There you go, okay. You're going to hear an introductory lecture on company law at an American university. What do you have to do here? Listen to the first part of the lecture and say whether the professor is discussing the advantages of corporations, the disadvantages of corporations, or both. That's what you have to do. Listen to the track that I'm going to play here and answer the following question. Are the professors talking about only advantages of corporations, only disadvantages of corporations, or advantages and disadvantages? Okay, but before I play the track, let's talk about the word corporation. I have a long explanation here for you. I'm not going to read everything. You're going to get it depending on the kind of ticket you have acquired. So, corporation. And here, allow me to speak in Portuguese for a few seconds. Essa palavra, na maioria das vezes, ela é traduzida como corporação, né? A corporação, a Microsoft é uma corporação. Mas, na verdade, em inglês, olha só, a palavra corporation, ela é uma sociedade, ela é uma pessoa jurídica ou ela é uma empresa. De qualquer tamanho, ok? So, if I have a company, a very small company, I'm the only person in the company, I'm a sole proprietor, let's say, eu sou empresário individual, and I make brigadeiros, okay? I make 10 brigadeiros a day and I sell my brigadeiros. And I make, I don't know, $500 a month, doesn't matter. I can register my company as a corporation, okay? So, quando a gente fala corporation, quando a gente traduz por corporação, a gente traz essa ideia de Microsoft, Apple e Twitter, que são empresas gigantescas e tudo mais. Não pense dessa forma, tá? Então, corporation é uma sociedade, my business partner and I, for example, é uma pessoa jurídica, for example, this company that sells brigadeiros, ou uma empresa. E quando a gente fala de pessoa jurídica, é bom a gente lembrar também que nos Estados Unidos, os municípios, por exemplo, eles são considerados pessoas jurídicas e eles podem ser registrados como corporation. So, be very, very careful with this word, ok? So, evite traduzir literalmente por corporação. And then, if you are interested, you can go to the dictionary or you can read the explanation here, all right? So you're going to hear the word corporation many times in this exercise, of course, and you will also hear the word partnership. So what is a partnership? A partnership is a voluntary association of 2 or more persons who jointly own and carry on a business for profit. E lá nos Estados Unidos, eles têm o Uniform Partnership Act. Remember, Act também não é um ato. Eu vejo muito aí na imprensa, a imprensa, né, traduzir Act como ato. A Act é uma lei que vem do legislativo, tá? So they have this Uniform Partnership Act.
E como é que a gente traduz partnership para o português? Sociedade ou parceria. So a partnership is a less sophisticated type of legal person, okay? So you're going to listen to the professors now. So let me paste the link here. But before I play, let me see if you guys have any suggestions, comments, or questions. Okay, so far so good. So let me play this, and I'm going to share my sound. Just give me 1 second, please. So share sound. I'm gonna mute myself, and please let me know if you have any problem listening, okay? And I'm gonna let what you have to do on the screen. So just listen to the first part of the lecture and say whether the professor is discussing the advantages of cooperation, disadvantages of corporations, or both. There you go. Unit 5, Company Law. Unit 5, page 53. Listening 1, Audio 5.1. In today's talk, I'll be addressing the question of what a corporation is, specifically how it differs from a sole proprietorship or partnership. A corporation is a separate and distinct legal entity. This means that it can open a bank account, own property, and do business all under its own name. The main advantage of a corporation is that its owners, known as stockholders or shareholders, are not personally liable for its debts and liabilities. For example, if a corporation gets sued and is forced into bankruptcy, the owners will not be required to pay the debt with their own money. If the assets of the corporation are not enough to cover the debts, the creditors cannot go after the stockholders, directors, or officers of the corporation to recover any shortfall. A corporation is managed by a board of directors, which is responsible for making major business decisions and overseeing the general affairs of the corporation. These directors are elected by the stockholders of the corporation. Officers, who run the day-to-day operations of the corporation, are appointed by the directors. One major disadvantage of a traditional corporation is double taxation. A traditional corporation, known as a C corporation, pays corporate tax on its corporate income, the first tax. Then, when the C corporation distributes profits to its stockholders, the stockholders pay income tax on those dividends, the second tax. One way to avoid double taxation is to choose to be taxed as a pass-through entity, like a partnership or a sole proprietorship. That way, there is only one level of taxation. The corporate profits pass through to the owners, who pay taxes on the profits at their individual tax rates. Corporations that make this tax election are known as S corporations. Very well. So usually during a real class, I would ask the students if they do you guys need to listen to the track again? If everybody says it's all right, then we'll go back to the answer. But if anyone has problems, then we teachers will play again. Okay, we play the track again. So what is the professor talking about? Only advantages, only disadvantages, or both advantages and disadvantages of corporations? Let me go back here to YouTube and let me paste the answer to you guys here. Feel free again to answer on our chat, okay? So the professor discusses both advantages and disadvantages of corporations. Very well, guys.
For those of you who are going to get the written material, I'll add one more listening exercise so you can take by yourself. I'm gonna include everything here in the answers too, but for our live class, we're going to skip to a vocabulary exercise. Okay, so those of you getting this material will have the chance to listen to it again and to take one more exercise. Now, let's go to our vocabulary exercise, which is really important. And let me go back to our YouTube. Yes, exactly. Katya and Todd, the professor discussed both advantages and disadvantages. Very well. So word formation. Complete this table by filling in the correct form. So here we have the verb form of the word and the noun form. Lembra que noun é o substantivo, né? Então, so for example, form, I want to form a company, or the formation of a company, for example. Okay, so let's work with this. But before, let's talk about the translation of these actually tricky terms, okay? Before we go to the exercise itself. How can we translate form, again, in this context of company law, form a company, for example, to Portuguese? A gente pode usar a expressão um pouco mais literal, que é formar uma empresa. Eu vejo muito mais, não sei se vocês colegas concordam, eu vejo muito mais constituir uma empresa em português. But both of them are correct, okay? So form a company, formar uma empresa, constituir uma empresa. Incorporation. Eu também escuto muito, até um advogado brasileiro já falando, vamos incorporar essa empresa, a empresa foi incorporada, não sei o que, está ficando cada vez mais comum, but I don't like this word in Portuguese very much, so my suggestion is incorporation é a formação, a constituição da empresa. So you can see these both words are synonyms in meaning. And then we have here the word enforcement. So we have form, information, registration, incorporation, regulate, enforcement, wind up, dissolution, and funding. So we have already discussed form, incorporation. The next one is enforcement. Como é que a gente pode traduzir enforcement? Of course, it depends on the context, right? So we have here, quando a gente está falando, né, por exemplo, de um processo, né? Então, houve lá uma sentença judicial e aí essa sentença é executável, né? Vai haver a execução dessa sentença. Então, a gente está falando de enforcement nesse sentido. Então, enforcement can be translated as execução, aplicação do enforcement of the law, for example, right? So, aplicação da law, imposição, fiscalização, sanção, sancionamento. It depends very much on the context. Ou quando a gente estiver falando de uma dívida, de um crédito tributário, etc., é a execução da dívida, é a execução do crédito tributário. Então, so it really depends on the context, okay? Wind up. Wind up is a more British word for liquidar uma empresa. In American English, we can use the word liquidate. So wind up, liquidate are synonyms, and they both mean liquidar uma empresa. What about dissolution? We can translate dissolution quite literally to dissolução de empresa, mas eu também vejo que é mais comum aqui em português a gente falar em extinção de empresa.
Dissolução também, it depends, right? It depends on the situation. So we can say literally dissolução or extinção. Both are correct. And last but not least, this one might be a little more well-known, funding, que é o financiamento. So, formar ou constituir uma empresa. Incorporation é a formação, a constituição da empresa. Enforcement é, por exemplo, a execução de uma sentença judicial, é a imposição, a aplicação de uma lei. Ou também pode ser a execução de uma dívida, a execução do devedor, a execução do crédito tributário. Wind up tem o mesmo significado que liquidate, que significa liquidar a empresa. Dissolution é a dissolução da empresa ou a extinção da empresa. And finally, funding é o financiamento. Again, I'm going to give you guys a few seconds. So, formation, registration. So, the registration of the company. What's the verb for registration? Let me leave you guys with this screen and I'll go back to our chat and feel free to write the answers if you want to. Okay, so let me paste the answers here. There you go. So formation, register, registration, incorporate, incorporation, regulate, regulation, enforce is the verb for enforcement, wind up, winding up. Então, liquidar uma empresa, wind up, a liquidação da empresa, the winding up of a company or a legal person, for example. Dissolve, dissolution, fund, que é investir, e funding, que é fund, que é financiar, sorry, e funding, que é o financiamento, investir, invest, and investimento, investment. And again, for those of you who are getting this material, I have added here a video, a link to a video of an American carpet lawyer, and then this lawyer describes his career, what he does, what kinds of clients he has. This is a pretty interesting video. Let me go back here to our YouTube. No messages, no answers. Okay, excellent. And by the end of our class, by the end of every class here at Descomplicando, we do a review. So we review all the new terms we have studied during the class, and next class we review it again one more time. So what students have to do to be prepared for next class is to study these words, these terms here, okay? So this is July 13th. Today we have studied company law. And what new vocabulary have we studied today? Here would be the moment when I would ask students the translations of the words we have studied. Okay, so I would ask Maria, what's the translation of legal person, and so forth and so on. But of course, I am not interacting with you guys, so I'm going to paste everything here on my own. So, legal person, a gente viu que era a pessoa jurídica. What about natural person? Pessoa física. Affairs in this context. Negócios. Board of directors. It depends on the context. Diretoria, conselho, for example. What's the difference between shareholder and stakeholder?
So, shareholder é o acionista and stakeholder é a parte interessada. What about creditor and debtor, or debtor? Creditor é o credor, debtor é o devedor. A gente não lê esse be que está aqui. E o sole proprietor é o empresário individual. And corporation, be very careful. Corporation should be translated as sociedade, pessoa jurídica, sociedade, pessoa jurídica, empresa. Evite traduzir por corporação, como a gente estudou. And what about partnership? Partnership is a less sophisticated kind of legal person. And my suggestion for translation is sociedade, parceria. There you go. And then you guys did a listening exercise on advantages and disadvantages of corporations. And we focused on more vocabulary. So form a company in Portuguese. Formar, quite literally, or constituir. Incorporation é a formação, a constituição da empresa. Enforcement, of course, it depends on the context. Pode ser a execução, por exemplo, de uma sentença ou de uma dívida. It depends on the context. Wind up means, is a synonym for liquidate, and it means liquidar. Dissolution é a dissolução, ou a dissolução, a extinção da empresa. And funding é o financiamento. For homework, I would typically ask you guys to write sentences with the words in exercise. Let me see the number. Let me check the number of the exercise. Exercise number 1, word formation. Word formation. Then at home, you would take the time to come back here and analyze what is a verb, what is a noun, and come up with sentences. And next class, we would check the sentences that you have come up with. Okay, and for the first 5 minutes of next class, we would go over all this vocabulary. So our method here, our methodology includes memorizing and going back to the vocabulary and repeating the vocabulary, of course, in a meaningful way. Very well, let me go back to our YouTube. Nothing here. So for those of you who are interested in our classes, our new groups, actually, that are starting in August, let me give you guys an overview of what we do here at Descomplicando o Inglês Jurídico. Let me go straight here. So, eu vou voltar para o português, tá? Então, a gente está formando aqui as turmas de agosto para as aulas de inglês jurídico para juristas e também estudantes de direito. Vocês perceberam que nesta aula vocês precisariam do nível intermediário para avançado de inglês geral, mas se você ainda não fala inglês, ou se o seu inglês é muito básico, a gente também tem material específico para isso, então você já pode começar a estudar inglês desde o primeiro dia com um foco em jurídico, tá bom? Então, vamos lá. Para quem se inscreveu aqui nessa aula aberta, vai ganhar 30% de desconto na primeira mensalidade. Então, é só me mandar um e-mail ou entrar em contato comigo por outros meios, que eu já vou deixar disponíveis aqui para você, e falar, Bruna, eu quero me matricular nas turmas de agosto e eu me inscrevi no Simpla, então eu gostaria de ter direito a esse desconto, tá?
Então, esse curso especificamente é o Legal English Academy. É o nosso sorry guys, é o nosso LEA. De novo, quem receber esse material já vai ter acesso aqui, é só clicar. Quem não vai receber esse material é só ir no nosso site do Descomplicando Inglês Jurídico. Você acha facilmente aí no Google. Fiz alguma coisa errada, sorry. Depois eu arrumo isso aqui antes de mandar para vocês, tá? Mas, basicamente, é só entrar aqui, descomplicandoinglesjurídico.com, cursos juristas. E aí vocês têm aqui o Legal English Academy. E aí, então, são aulas ao vivo, via Zoom, grupo de até 5 pessoas, nossos grupos são bem reduzidos. Eu sei que tem escolas que montam grupos de 18, 20, 25 pessoas, aqui só até 5. Temos também na modalidade individual. Então, na modalidade individual, o curso dura 6 meses. É claro que vocês podem continuar por quanto tempo vocês quiserem estudar. Na modalidade em grupo, 12 meses. Público-alvo, juristas e estudantes de direito. Os docentes são advogados especializados na área do ensino para juristas. E olha só aqui que legal, o nível recomendado de inglês é o básico, intermediário ou o avançado, tá? E aí vocês vão estudar, na verdade, todos esses módulos aqui. E a gente usa um livro da Cambridge. Esse material que eu usei hoje é o livro Introduction to International Legal English, é o que a gente usa aqui neste curso especificamente, tá? Então, aqui estão os valores também, modalidade individual, 6 de R$890, modalidade em grupo, 12 de 390. E se você quiser saber mais informações, é só clicar aqui no Tire Dúvidas, aqui também tem alguns depoimentos. E agora eu vou deixar aqui na tela os meus contatos. Last but not least, antes dos contatos, se você ainda não nos segue nas redes, convido você a nos seguir. A gente todo dia posta novidade, posta recursos gratuitos, tá? Então, estamos no Face, no LinkedIn, no Instagram e também aqui no YouTube. E esses aqui são os meus contatos, tá? bruna.marque@descomplicandoj.com. Aqui tá meu telefone para você me ligar, para você mandar o WhatsApp. E aqui tá o nosso site. Mas, de novo, se você não conseguir anotar, entra no nosso site, tem lá uma parte de Fale Conosco e você consegue contato com a gente, tá? Deixa eu só verificar aqui o que está acontecendo no YouTube. Ronaldo falando Great Class. Muito obrigada, Ronaldo. Se tiverem últimas dúvidas sobre o conteúdo de hoje ou sobre matrícula, como funciona o curso e tal, fiquem à vontade também para colocar aqui no bate-papo, tá bom? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, agora, vocês podem me mandar depois. Agradeço muito pela presença ao vivo de todos vocês. Quem não assistiu ao vivo, a gente vai mandar até o final da semana o link aqui do vídeo, que também vai ficar gravado no YouTube. E aí, quem fez a inscrição paga, né? Optou pela inscrição paga, vai receber o certificado dessa aula aberta e também todo esse material escrito. Certo? Oh, Todd. Great class, as always. You're very kind, Todd. Thank you very much. Alexandre também me agradecendo. Eu que agradeço vocês, espero que tenham gostado e até